so sekarang we come to the second part of today's asynchronous lecture. And now we're talking about properties of vector. Okay, properties of vector ni biasanya through example baru you nampak lah. Kalau you nak baca hafal satu macam ni, I don't think it works lah for me too. Okay, so boleh tengok sekali imbas je lah. Ni beza ya. Yang ni adalah vector. Sebab you nampak tak, dia macam, dia bukan bracket biasa ni, dia macam less than or equal symbol. Kalau point, kita akan dapat dia open bracket. You jangan tersilap Kalau point X, Y, Z ataupun saya bagi example lah. Kalau point kita 1, 2, 3. Another point, katakanlah point Q kita 0, 0, 0. So, untuk dapat vector QP, for example, QP, Q is the okay, QP ni maknanya Q kita adalah di origin point 01 apa ni? Ni dia punya, kita punya ni macam ni. Y, X and Z kan. So point 00 is point Q kat sini. Point P kita 1, 2, 3. Maknanya ni 1, X kita 1, Y kita 2. Katakanlah ni 2, ni 1. So we have over here the point. And then Z kita 3. So over here 3 katakanlah kat sini. So this is our point P. So vector QP is this vector pointing from Q to P. Okay. Untuk find the vector QP, senang je. Point P ni tolak dengan X coordinate of P tolak dengan Q coordinate. X coordinate for Q. So 1 tolak 0. Ni, ni vector lah ni. Sebab this no more bracket. Kita guna this symbol. And then for Y pula 0. Apa ni? Ni 2 tolak 0. Okay, 2 tolak 0. Okay, dia punya terminal point tolak the origin point. So 2 tolak 0 is 2 tolak 0. And then 3 tolak 0. Okay, terminal point. This is what we call as terminal point. This is the initial point. So 3 tolak 0. So we're going to have 3 tolak 0. So the vector QP kita adalah 1, 2, 3. Or you may write it as I plus 2J plus 3K. I, J, K ni kita akan cover afterwards. Okay, jangan risau. Unit vector. We call it as a unit vector. So there are two ways for you to present your vector. 1, 2, 3 dalam bracket, dalam simbol ni. Apa benda tah dia panggil ni. And then ataupun dalam bentuk unit vector. So I plus 2J plus 3K. So ni adalah vektor lah. Katakanlah kita ada vektor V and vektor W. Then V1 is equal to W1. Ni macam itulah. Okay, and then you may add up two vectors together. Maknanya X component add them together plus with the Y component add them together. And the Z component pun add them together. Kalau ada scalar vector, scalar value, you may multiply to each of the component. Okay, so yang ni macam yang saya cakap tadilah. Okay, P1, P2 maknanya untuk cari vector P, we have 2 points, P1 and P2 here. Okay, kita ada P1, X1, Y1, Z1, P2, X2, Y2, Z2. Okay, untuk cari P1, P2 maknanya initial point kita P1, terminal point kita P2. Jangan make a mistake P1 is initial, P2 is penghujung dia, terminal. Nak cari vector, terminal tolak initial, bukan the other way round. Okay, do not make a mistake. Kalau you terbalik, you akan dapat opposite direction. Okay. Alright, and then here is another properties of vector operations. So boleh tengoklah kat sini. Okay, and then now we come to this. We have the length of a vector V sama dengan, ni sama dengan magnitude lah. Length is the same as the magnitude of vector. Okay, we have two vectors of a vector. Kan kita ada 3 component of vector or 2 component of vector. Sama ada V1, V2.
ataupun kita akan ada V1, V2, V3. Alright. So, untuk dapat dia punya magnitude, dia punya magnitude sahaja, dia punya value tu. Macam tadi kan, saya dapat 1, 2, 3 kan, for example. So, maknanya 1 square tambah 2 square tambah 3 square, square root. So, you will get the magnitude of the vector. Kalau benda tu, the vector is only in 2 space, maknanya katakanlah kat sini 2, 5 lah for example. So, dia punya magnitude is 2 square tambah 5 square, everything square root. And a vector, kalau you cari dia punya magnitude is only 1, dia punya magnitude dia satu je, dia punya size, then we call it as a unit vector. Okay, we call it as a unit vector. Okay, let's have a look at this example. Sekarang ni kan, saya nak semua orang dah faham at least macam mana nak cari vector. Okay, macam mana nak cari vector and how to find the magnitude of the vector. Macam example 1 ni, yang A ni simple sangat lah. Find the magnitude of vector C. So, magnitude of vector C is nothing but just square for each of the components. Sebab vector ni C ni sebenarnya -3, 9, -2. Do not jangan careless pula dengan negatif tu. Jangan tinggal negatif tu lah makna kata. So, dia punya magnitude C ni akan jadi -3 square tambah dengan 9 square tambah dengan -2 square. So, jawapan dia adalah 3 square 9 tambah 9 square is 81 tambah -2 square is 4. So, berapa tu? 90 kan? 9 tambah 81 is 90. Maknanya square root of 94. Tak nak tekan calculator pun tak apa. You may leave your answer. Macam tu je. Okay, that is the answer for A. Kalau yang B pula, dia suruh you cari, okay, the norm of the vector V represented by P1, P2. Okay, the norm of the vector V ni, saya rasa, okay, untuk jawab B ni pula, untuk jawab B, we need to proceed to the next slide dulu, okay? We proceed to the next slide because we need to know first what does it mean by the norm of the vector V. Vector V memang you boleh carilah. Okay, vector V adalah P1, P2. Okay, tadi kita dah discusskan. But the question asks you to find the norm of the vector. So, what is the norm of the vector adalah, okay, the norm of the vector ni sebenarnya adalah a unit vector. Okay, a unit vector. So, norm of the vector ni adalah a unit vector yang mana dia adalah vector A bahagi dengan dia punya magnitude. Bahagi dengan dia punya magnitude. Alright, boleh faham tak? We have a vector A dan kita bahagi vector A tu dengan unit, dia punya magnitude. So, norm of the vector ni sama lah juga dengan unit vector. Okay, unit vector. Alright, so maknanya kat sini, back to this example, okay, kita nak cari norm of the vector ataupun unit of the vector ni. We need to find first, macam saya cakap tadi lah, vector P1, P2. Okay, vector P1, P2 is equals to, okay, we have 2 points here, P1 and this is P2. So, P2 ni adalah kita punya terminal point. And yang ni adalah kita punya initial. Kenapa? Sebab dia kata P1, P2. Bukan P2, bukannya P2, P1. Kalau P2, P1 maknanya P2 ni adalah kita punya initial point. P1 kita adalah terminal point. Okay, so sekarang ni P1 adalah kita punya initial. P2 adalah terminal. So to get the vector, terminal tolak dengan initial. So dia punya vector adalah 4 tolak 2, -3, ni careful, -3 tolak 1, tolak 1, okay, and then the last one is 1, okay, 1 tolak 5, 1 tolak 5,
Okay, tak cukup space tu. Okay, so dia akan jadi 4 tolak 2, 2. Negatif 3 tolak 1. So you're going to have negatif 3 tambah 1. Allah. Negatif 3 tambah 1. And 1 tolak 5 is 1 tambah 5. So meaning to say your vector V here, your vector V, P1, P2 adalah 2, negatif 2, 6. Okay, 2, negatif 2 dan 6. So to get the unit vector, magnitude dia sama dengan apa? 2 square tambah dengan negatif 2 square tambah dengan 6 square kan? Tambah dengan 6 square. So what you will get? You will get 2 square 4 tambah negatif 2 square 4. 6 square is 36. So we get square root of 44. Okay, so square root of 44 is our magnitude. Alright, is our magnitude. So to get the norm of the vector, okay, norm of the vector ni maknanya is gonna be equals to this. Jawapan dia ni, dia akan sama dengan vector V bahagi dengan magnitude of vector V. So dia punya magnitude dia, vector kita adalah 2, negatif 2, 6 bahagi dengan dia punya magnitude adalah square root 44. You may leave it your answer like this, or you can put it as 2 over square root 44, negatif 2 over square root 44 dan 6 over square root 44. So that is your final answer. Alright, for example 1B. Okay, so untuk example 2 pula, sama juga dengan example yang kita discuss tadi, tapi soalan ni dia straightforward. Dia kata a unit vector that has the same direction if given vector B sama dengan 2i plus j minus 4k. So what you have to do, samalah macam tadi. Okay, we'll find the magnitude of B. So dia sama dengan 2 square tambah 7 square tambah dengan negatif 4 square, everything square root. So we have square root of 4 plus 49 plus with 16. Okay, so we have what here? 20 plus with 4 plus with 16 is 20. 20 plus with 46, we're going to have square root of 69. So unit vector, semua beza dia sekarang ni, vektor yang kita dapat adalah vektor B ni, you may put it as 2, 7, 4. Okay, so a unit vector B, okay, kita boleh guna macam ni, unit vector B. So it's gonna be equals to 2, 7, 4 bahagi dengan square root 69. Okay, square root 69. So you may say also jawapan adalah 2 over square root 69i tambah 7 over square root 69j tambah 4 over square root 69k. Okay, ni adalah salah satu jawapan. Okay, or you may leave it like this, ataupun you boleh pecahkan dia siap-siap. Okay, pecahkan dia maknanya dia 2 over square root 69, 7 over square root 69, satu lagi 4 over square root 69. Macam tu. Alright. Okay, and then untuk B pula, find a unit vector in the direction. Yang ni pun sama je lah. And verify that the result has length of 1. Okay, so maknanya sekarang ni, straight away you cari dia punya magnitude. So magnitude dia adalah 1 square tambah 1 square tambah 2 square. So dapat apa? 1 tambah 1 tambah 4. So you're gonna have square root 6 kan? Square root 6. So unit vector V ni, dia akan jadi V over square root V. So dia jadi 1, 1 square root 2 bahagi dengan square root 6. So unit vector U adalah
1 per square root 6, satu lagi 1 per square root 6, satu lagi adalah 2 per square root 6. Dia nak you buktikan, okay, dia nak you buktikan magnitude of this unit vector ni sama dengan 1. Maknanya you have to cari the magnitude of this vector. You have to find the magnitude of this vector. So, maknanya magnitude of this vector, okay, magnitude of V unit vector ni adalah apa? Yang ni square, right? 1 per square root 6 square. Tambah, yang ni pun square. 1 per square root 6 square. Tambah, yang ni pula square. Tambah 2 per square root 6 square. So, apa you dapat jawapan? Okay, dia akan sama dengan 1 per square root 6 square. Square root pun hilang. Yang ni pun sama. Square root hilang. 1 square kan 1. Dan ni 2 square is 4 square root 6 hilang. So, you akan dapat square root of 6 per 6 which is equals to 1. So, terbuktilah it has the length of 1. Alright. So, we're done with example 2. Okay, and dari tadi lagi kita dah tengok unit vector, standard unit vector, a vector of length 1. So, dia vector of length 1 ni maknanya kita ada vector I. I ni maknanya dia correspond to a vector that only has the x component. Okay, where the value dia hanyalah 1. So, we have I 1, 0, 0. So, maknanya 1, 0, 0 darab dengan I. So, we have I. Tambah dengan, okay, we have J. We have 0, 1, 0. So, we have I tambah J. Tambah dengan K. Dia punya vektor dia adalah 0, 0, 1. Okay, maknanya point dia hanyalah kat sini. Dia macam ni. Because dia for J, vektor J ni dia hanya ada Y component, vector I dia hanya ada X component, vector Z K dia hanya ada Z component. So that's why here we have VI, whatever value we have. Okay, kalau macam ni unit vector, maknanya value dia hanyalah 1. Okay, but it's not necessarily always 1. It can be whatever number lah. So we relate with, we denote this as V1 I plus V2 J plus V3 K. Okay, ni represent by I, yang ni represent by J, yang ni represent by K. Unit vector maknanya dia ada hanya vector dia punya value hanya ada komponen X, dan dan value tu hanyalah 1, dan we call it vector, unit vector I. Kalau kita punya vector ni hanya ada komponen Y, komponen Z, value dia hanyalah 1, dan kita ada vector K. Yang ni kalau kita punya ada komponen Y and unit value dia hanya 1, then we have vector J. Macam mana boleh dapat vector ni? Maknanya it coming from the origin. The point here is point 0, 0, 0. Kita tahu kan? This is the maknanya dia macam ni. Katakanlah ni point point P, ni point O. So vector P point vector OP here. So maknanya dia adalah point yang ni 0, 0, 0. Yang ni adalah 0, 1, 0. So vector OP ataupun vector JU ni adalah 0 tolak 0, 1 tolak 0, and then 0 tolak 0. So that's why kita dapat 0, 1, 0, which is represented by unit vector J. Okay, unit vector J. Alright. Okay. Okay, so now to discuss about next, kita proceed pasal the dot and the cross product. That one will be discussed in the next part of the video.